But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, eu já mostrei pra vocês aí que eu tô fazendo um suan, tá cozinhando ali já. Tô fazendo um suan com arroz integral pra mim almoçar. Já lavei a louça ali, a loucinha do café que tava. Então a cozinha já tá meio organizada, meio caminho andado. Minha mesa finalmente chegou. Ai, eu nem acredito! E amanhã o montador vem, provavelmente na segunda-feira, então eu tô super ansiosa, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Agora já é de tarde, eu vou dar sequência à faxina do final do ano, porque vocês sabem que eu faço uma faxina completa na casa no final do ano. Ontem eu limpei ali por fora, não gravei pra vocês porque o tempo tava fechando pra chuva, então eu e o Dani tivemos que limpar bem correndinho ali fora, mas ficou bem limpinho, lavamos a garagem, eu lavei os vidros por fora. Aí hoje eu quero ver se eu pego ou a lavanderia e já dou uma boa ajeitada, ou os armários da cozinha. Se der tempo eu vou fazer os dois, mas eu não sei se vai dar. Mas essas duas coisas eu quero fazer agora. Eu quero lavar o vidro da cozinha lá, limpar a lavanderia, lavar ali, organizar, jogar tudo que for lixo já fora, já deixar tudo tinindo ali.
Então vamos ver se vai dar tempo, não sei se vai dar tempo de fazer as duas coisas. Se não der, eu faço só uma, não tem problema. E daí eu vou dando sequência durante a semana, que eu quero fazer, deixar a casa inteira faxinada pro final do ano, porque é de costume. Minha mãe faz isso, então foi passando e eu tô acostumada. Vou mostrar aqui pra vocês a minha mesa. Esse barulho é da panela de pressão, ó, que tá terminando de cozinhar o almoço. Ela tá aqui. Ai, gente, ela é muito linda. Vocês não têm noção. Nós ficamos quase um ano sem mesa de jantar aqui na sala, porque quando a gente veio morar aqui, a gente mandou fazer os móveis planejados, né, que saiu um pouquinho caro, então daí nós optamos por esperar um pouco para comprar a mesa, nós estamos terminando de pagar a geladeira também, mas agora deu certo, a gente comprou, já tá aqui, tá tudo nas caixinhas. Ai, eu tô tão alegre, vocês não têm noção. Já tô querendo ir lá na van, já fazer um monte de compra pra pôr em cima da mesa também, já tô... Mas então ela tá aqui. Eu vou terminar de falar com vocês ali no quarto, porque tá terrível o barulho dessa panela. Então, como eu tava falando, eu vou continuar a faxina hoje, tá? O tempo tá bem esquisito, tenho quase certeza que vai chover, então eu acho que talvez eu fique só mexendo aqui pra dentro mesmo. Talvez ali fora ainda hoje não dê certo, tá marcando chuva pra semana toda, bem a semana de faxina, mas tudo bem, né? Não vamos se estressar por causa disso. Então, eu não sei, eu vou almoçar ali agora. Eu tô esperando terminar de cozinhar um arroz, eu coloquei o arroz integral junto ali com a suan pra cozinhar. Aí coloquei na panela de pressão porque ele cozinha mais rápido e eu tô com bastante fome já. Então eu vou almoçar agora e daí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Mas é bem mais provável que eu pegue ele a parte da cozinha mesmo, porque, sério, gente, tá bem feio o tempo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu quero fazer alguma coisa de faxina pra mim não deixar acumular muito. Ó, pra vocês verem como que tá. É bem provável que vai chover. Então, vai ter que ser aqui dentro mesmo, mas eu vou fazer mesmo assim, não vou deixar ele fazer nada. Mas tá bem feio o tempo. Tá quase pronto. Eu cozinhei o suan primeiro na pressão, aí depois eu coloquei o arroz integral. Cozinhei um pouquinho mais na pressão e agora estou deixando secar um pouco da aguinha, mas o suan tá saindo do osso. Então tá bem gostoso. Só vou esperar terminar de secar um pouquinho mais da água e daí eu vou almoçar. Um prato simples, mas muito gostoso. Vou almoçar agora. Tá bem gostoso. O arroz ficou bem molinho. O suan também tá saindo do osso, ó. Então, ficou bem gostosinho e foi bem rápido pra fazer também. Então, vou almoçar agora e daí começar a organizar a casa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change,
change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Mas então o vídeo de hoje foi esse. Eu terminei a pia aqui, a parte de baixo, a geladeira, as gavetas, como eu tinha falado pra vocês que eu pretendia fazer hoje. Aí pra amanhã só ficou a parte onde ficam os alimentos, que sempre cai, né, um trigo, alguma coisa assim, sempre tem que estar limpando. Então amanhã eu vou limpar ali. Aí eu vou pegar o fogão, dar uma boa faxinada no fogão. E vou finalizar a cozinha aqui, limpando atrás da geladeira, atrás do fogão, limpar o chão e tal. E lavar o vidro da cozinha por dentro. Então eu acredito que amanhã eu faça isso. Não sei se vai ser só isso, depende de como tiver meu dia. Eu tenho prova amanhã de manhã, então depende também do horário que eu terminar a prova e tudo mais. Mas a princípio é isso que eu quero fazer amanhã pra finalizar a cozinha já. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com quem também tem mania de fazer faxina pra final do ano. Sair lá no Instagram, que lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, caso o YouTube não entregue, né, a notificação de vídeo novo. E é isso, então até o próximo vídeo. Tchau!